Salut à tous, bienvenue sur Call of Cthulhu. Je sais pas si c'est l'appel du Cthulhu, j'en sais rien. Donc on va rentrer dans la folie. C'est juste découverte, hein. C'est pour montrer les jeux qui sont gratuits sur PlayStation. PlayStation Plus du moins. Allez, on appuie. C'est bon. Bon, bah apparemment c'est la même chose. Je sais pas ce que c'est le ridicule. C'est bon. Une nouvelle partie. Bastion 1924, Édouard Pierre, vétéran de la Première Guerre mondiale, noie ses souvenirs dans l'alcool et les somnifères. Il est reconverti détective fouillé, mais plein à trouver les affaires capables de le sortir de sa torpeur. Pierre doit accepter au plus vite une nouvelle enquête, au risque de perdre sa licence. La folie miséricorde. Puissant les dieux, prend en pitié l'homme sensible qui demeure saint d'esprit, confronté à l'abominable. Déjà, il joue à la première personne. Je vais baisser un peu le son. Merci pour mettre un pan. Augmenter peut-être la truc de... Un peu plus fort, ouais. Qu'on m'entende bien quand même. Pas trop fort, mais c'est ce qu'il faut. Alors, est-il dans un cauchemar ou est-il vraiment à l'endroit? On n'y découvre rien. Passage là. S'accroupir, ou alors est-ce qu'on peut ouvrir? Non, il y a une chaîne, on ne l'aura pas. On est obligé de s'accroupir à l'endroit qu'on a vu. Tu peux te relever, peut-être, ce serait bien. On a la même truc pareil ici, donc on peut pas. C'est fermé. C'est lugubre, hein. À la vie, c'est le jeu qui veut ça. Oh, attends. Vous pouvez interagir avec certains objets. Vas-y, comment on fait? Lève-toi. Ah, je veux la lampe. Mais là, on la voit plus.
qu'on a intérêt à... Lève-toi. Oh, bah, apparemment, on peut rien faire. C'est la lampe là, oui. Ah, bah c'était ça. Chercher la lampe, qu'il y avait rien là. Ah, il fallait l'éclairage pour le prendre. Bon, j'ai une... objet pince coupante. Ah. Quoi ça? C'est une malle, non? Elle s'ouvre pas. Merde. Je sais pas, moi, t'as une malle, tu l'ouvres. On va falloir prendre de... Me dis pas qu'on repart. Ah, ben tout à l'heure. On n'avait pas des... Ouais, ben... Dans s'accroupit, là. On a une lumière, en plus. Ça devrait aller. Tu serais pas le diable, par exemple, avec ta voix un peu... J'ai des cachets, sinon pour la gorge. En cas où, on va repasser dans le truc. Vous allez me dire ça sert à rien. Mais si, mais... Des fois, on va trop vite quand on fait une connerie. Comme ça, si... Ah, faut prendre la porte, mais j'ai oublié de l'ouvrir. Ah. On va faire ça. Attends, on peut ouvrir. Bon, on y va. Alors, il est sous-titré. Ça va être l'audio. C'est quoi? Non, c'est une bougie. J'aime bien les bougies. Quelle pudique offrande. Voilà. Ça doit schlinguer en plus. Ça fait un moment que c'est là. Ça va, j'ai le nez bouché. Vas-y, les odeurs. J'ai été choisi. Ah bon? Tiens, pourquoi maintenir L2? Pourquoi maintenir L2? Je vais rien maintenir. Ah, c'est pour courir, pour aller plus vite. Ah, pas bête. Voilà. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. I hate whiskey. Je déteste le whisky. Mais tu serais pas copain avec moi alors. Married woman runs off with her girlfriend. Marie n'a jamais compris Husband que sa couldn't femme l'avait understand. quitté. Continue à appeler. Bon ben, referme la porte. Ah, c'est quoi là? Bah oui, il faut boire un verre. Bois un verre, mon ami, bois un verre. Bon, la porte est ouverte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans ta carré? Voilà. Peut-être des droits d'auteur encore, on n'a pas envie. Natural sciences, linguistics, archaeology. A good old story of blackmail in a speakeasy. Le patron du bar qui m'avait engagé ne pas... Fais pas trop attendre. Il est où le téléphone? Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Ah. Le 20 octobre 1924. Alors on est en 1924. Ah, Jean-Pierre, hein, un médecin a beau de répéter qu'il n'a pas besoin de nom, remède pour obtenir
Bon ça, hein. On va répondre peut-être au téléphone. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Oula. Qu'est-ce qu'on fait? Force représente une capacité à appeler appel à votre puissance physique. Améliore votre compétence, augmente votre... Ouais. Et ça fait quoi? Un peu plus. Option valide. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Si t'as la grippe, on n'ouvre pas. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem. And I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Ouais, je le ferai pas longtemps la vidéo, hein. C'est juste un truc découvert. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you Si speak? ça plaît, ben vous ferez Stephen Webster, industrialist and art des collector. vues. Si ça plaît All pas, je of passe à autre Boston chose. knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. Et ça, lui, il l'a vu. Il l'a vu, lui. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. L'œuvre de la folie, non? Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Alors, le médecin répété. Alors vous lirez. Moi, j'ai pas la patience. Je crois que ça va faire ce jeu par petits trucs de quoi, un quart d'heure, 20 minutes qu'on va rester dessus, pas plus longtemps. Juste pour le mois de... On a le choix entre examiner le tableau. Non mais... je veux bien, mais ça... Attends. Dossier...
Ça oui. Aucune. Indice. Inventaire. Mon vieux briquet. Je l'ai gravé en mémoire de la 70e division d'infanterie et des hommes tombés lors de la bataille perdue. Alors c'était en le 17 1918, je pense que ça doit être ça. J'aime bien, mais on peut pas examiner le tableau. On va examiner le tableau là. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. Alors, examiner le tableau. Agent Pierre, médecin recensé. Examiner le dossier Akin. Il est où, il me l'a mis où? Ça, c'est quoi? A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Édition de chiffre 36. Rather thin. Rapport de police indiquant que le feu est parti du salon et a emporté toute la famille. Les flics conclurent à un accident domestique, mais ils disent quand même une fragilité mentale de Sarah. Pourquoi une copie de presse article rédigé à l'occasion de un homme d'affaires originaire de l'île de Rentrer. Alors, je vais écrire depuis leur fiction. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Cette toile doit être prise en sérieux. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Attends, le rapport d'un service de psychologie se renseigner sur le... Attends. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Alors on a déjà ça. On a le rapport où Sarah King habite-t-elle? Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Alors ça, on a déjà ça. Non, on n'a pas assez d'informations. Il faut plus... on va... You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Alors, non. Se renseigner peut-être aussi sur l'entrepôt 36. Est-ce qu'on l'a... The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. On a l'entrepôt 36. Ah, c'est pas la peine d'y retourner, je crois qu'on l'avait déjà fait avant. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mention Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Alors, on va dire qu'on a assez de renseignements, parce que je vois pas... I think I'm beginning to understand.
I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue Le seul is a indice, sort une of sorte de promontory peinture. painting Oui. sent from Darkwater Juste right before her avant sa death, mort. Correct. And the Exact, rumors la about her rumeur sur sa supposed folly. prétendue which you folie. don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer, but it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Quand t'as un livre sur... Attends. Bon ben, arrête avec ça. L'apprentissage de la santé, volume 1. Ouais, super. C'est destiné à interne aux jeunes praticiens. Ce premier volume liste sur les maladies connues du monde civilisé. Il y a les détails des symptômes du traitement adéquat. Ouais, super. Alors, qu'est-ce qu'on... Non. Ce serait bien de refermer tes trucs. Pareil. Darkwater is off the coast of Boston, Atlantide. but I've never heard of it. Habité According to depuis this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century, but it seems to have been shunned since then. Tribu disparu, mais de témoignages du croyant aussi oublier les violences, voilà, des créatures gigantesques ou attributs, tant marins qu'origines, des grottes autrefois habitées, et l'île des habitants actuels de l'île des fiers, l'histoire mystérieuse, large. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Alors là, Natural sciences, linguistics, archaeology. alors faudra y aller à... Comment ça se passe si je veux sauvegarder? Oh! Non, je peux pas... Ah, on peut pas, d'accord. Je sais pas comment ça va faire. L'affaire Sarah Elkin, trophée obtenu. Pierre accepte d'affaire l'actrice maudit et l'accident d'entrepôt, ainsi de sa famille pour tout indice. Elle a initié à son père, inquiétant sur l'expédition d'une adresse entrepôt située sur le dock de l'île de Ré. Il semble être le point de départ de l'enquête de Pierre. Pierce, pas Pierre.
almost there. Alors, je vais être un peu embêtant là-dessus. Si vous voulez voir, je sais pas si ça s'appelle l'appel du Cthulhu, parce que moi j'avais, pour l'époque en 80, avant que il y ait une période où j'ai trouvé un jeu, je cherchais à Rimbaud un jeu, et je trouve l'appel du Cthulhu. Quand j'arrive, je m'aperçois que c'est un jeu de rôle. Je lis les détails, je pars, je fais les machins, je commence à faire les scénarios. J'achète un gros volume, et que je découvre que dedans il y a la folie mentale, il y a plein de choses, des créatures, et que la plupart des enquêteurs, puisqu'il y en avait plusieurs, il y avait différents personnages qui emmenaient l'enquête. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Alors, on va voir les renseignements. Le doc. Alors, le 25 octobre 1924. En arrivant aux abords j'ai vu... Ouais, c'est ça. D'épais nuages masquaient le ciel. Il était si bas qu'il semblait vouloir s'empaler sur les récifs. Acéré qui encerclait l'île. Le capitaine de l'uniforme Rafio qui flotte jusqu'au continent a proposé de m'aider. Peut-être un document ayant à qui. On m'a conseillé d'aller rendre petit visite au bar. Du coup, il m'a parlé d'un petit remontant. Je suppose qu'il pourrait prendre l'occasion. Le pêcheur s'est constitué autour d'un cadavre d'orque. Je pourrais y aller, jeter un œil et voir ce que les flics du coin ont à me dire. Le capitaine général a proposé de partager ce qu'il aurait trouvé dans l'archive. Bon, donc, aller au bar, parler aux flics, parler au capitaine. On a tout ça déjà enquêté. Il a l'air vraiment pas mal. Hein. Alors, il y a un attroupement de gens là qui sont ici à rapport d'un orque échoué. Est-ce qu'on n'aurait pas... Hey, Sullivan, can't you go any faster? The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Killer whales have few predators, and there are no sharks in these waters. What creature could possibly have done this? That's no way to treat an omen. Oh, yeah? The same goes for you, sir. Move along. On va se renseigner un peu quand même. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailor. Il n'aura pas plus... You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. Il veut pas. De toute façon, on n'aura pas plus. Oh, yeah. On va fouiller un peu. On va bien voir. Alors, il m'a dit ici,
c'est le truc qui sert parler au capitaine machin. Ici c'est quoi? Open, c'est ouvert. Donc on va aller fouiller là-dedans. Dégueulasse, y a pas un seau? Oh la vache! Hey, be careful. On va un peu questionner tout le monde. Ça me paraît louche tout ça. Donnez-lui à boire. Il est assoiffé. In my bar, we don't serve troublemakers. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak, then. I reserve the right to answer or not. On va commander à boire. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, Tu come donnes à on. boire ou tu racontes ta vie? Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Ah, il veut pas me donner. Il veut rien me donner. Bah. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? J'ai l'impression qu'on n'aura pas enquêté sur... Ben on va enquêter. Enquêter sur... Parce que se renseigner sur Sarah... Ouais. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then... I don't want to speak ill of the dead. Elle était plutôt étrange. Ce n'est pas du mal, si c'est vrai. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah. Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable? You need to see them for yourself. Make up your own mind. Ça c'est fait. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? Ça on l'a fait. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. C'était plus massacre qu'autre chose. Hein.
I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Ouais, mais c'est bon. That'll be all for now. On va arrêter avec lui. Moi, j'ai vu tout à l'heure, il y avait une femme qui fumait dans le coin. Je crois qu'elle est là. Ouais. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Alors, on va partir. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Bon, bah, on a été... On va continuer à chanter. Ah, la voici. What you looking at, stranger? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. Ah. I told you to beat it. Merde, j'ai fait le con. Ah, j'ai plus rien, moi, là. Voilà. Parler au capitaine. On a fait le tour. Ah, peut-être que non. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Ouais, bah, apparemment, il ne fera pas plus. Qu'est-ce qu'il y a là? The miraculous catch. Apparently, the most 1847. significant event of the last 80 years. Alors, on attendait l'équipage du truc. Ce que en reste. On a dit le port de mardi en fin de journée. Et se sont immédiatement pressés sur le quai pour accueillir le dernier baleinier de l'île. Encore, je vous laisse, ça vous lirez. Je suis doucement pour laisser le temps à la lecture. Pêche miraculeuse appartenant à l'événement marquant les 80 dernières années. Hop.
right to treat us like this. And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said it. She will do it again, you know. Who? The girl doctor. Colden. She won't stop asking. Not that again. She will get us into trouble. I know. Charles Hawkins was a heavy drinker and a debtor. Interesting. You have no right to treat us like this. And the doctor, what did he say? He laughed. My God. She will do it again. Who? The girl doctor. Colden. She won't stop asking. Not that again. She will get us into trouble. I know. And then he said, you have no right to treat us like this. And the doctor, what did he say? He laughed. My God. She will do it again, you know. Who? The girl doctor. Colden. She won't stop asking. Not that again. She will get us into trouble. I know. And then he said, you have no right to treat us like this. And the doctor, what did he say? He laughed. My God. She will do it again, you know. Who? The girl doctor. Colden. She won't stop asking. Not that again. She will get us into trouble. I know. And then he said, you have no right to treat us like this. And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said it. She will do it again, you know. Who? The girl doctor. Colden. She won't stop asking. Not that again. She will get us into trouble. I know. And then he said, you have no right to treat us like this. And the doctor, what did he say?